Okay, good morning. Let's continue with the application of materials using wall assembly. No? So, unahin na natin si wall. Okay. So, na-save ko na kanina, no? Sa March 8 na ako. And then make sure i-save as ninyo from March 1 and then March 8 na po. Okay. So, as default yan, yung last time natin, nasa project browser, floor plans level 1 tayo. So, click lang kayo ng isang exterior wall. Okay. And then go to properties palette, edit type. Okay po. Yan. Under type properties, we have structure. Then click natin si edit. I think twice na natin ito, no? Na mapasok. So under edit assembly dialog, as default, may isa lang siya, no? Structure. Ibig sabihin, naka 150 ang thickness na yan. Kung kinreate natin, isang buo siya. Then if you want to, yun nga, bigyan ng layer. For example, papakita mo yung plastering, CHB. You have cladding, pwede. If you want to check, no, yung mga po pwede, select mo lang si structure under function number 2, may drop down dyan. So yan, pwede mo establish yan for as long as bibigyan mo lang corresponding thickness, okay, para makita during call out and section box. But for this example or for this project, pakita lang natin yung dalawa, no? Yung interior side natin, ito siya sa baba, and then yung exterior side. For example, paint lang pareho. So, pakita natin dito. And then, if you want to add another function, just click lang dito, insert. Okay? Since sinelect ko yung kanina na structure, selected, sa taas po siya magpo-fall. So, gagawin natin, iaangat lang natin. So, click yung up button. Yan. Then for up button, okay na tayo kay structure 1. And then for function number 3, palitan natin ng finish 1. Okay? And then for number 1, 150 yan. So ima-minus na lang natin. Though 150 ay CHB lang, no? Okay, pero for this example again, pakita lang natin yung paint, no? So para makita yung paint na ilalagay natin for exterior side, bigyan natin to kahit 20 mm. Though sa totoong buhay, hindi talaga ganyan kakapal na, okay? And then for material, we have by category as default. Click mo, and then ellipsis button will appear. Andyan po nakatago si material browser. Okay, doki? Diyan nakatago si material browser. And then, baba po tayo. Pwede natin gamitin si asset browser or pwede kang mag-type dito sa search box. And then, kung hindi mo gagamitin si search box, available yung mga materials dito under project materials, no? Kung gagawa ka ng another material, make sure to duplicate. So kahit saan ka dyan mag-right click, yan, duplicate lang natin para hindi tayo mawindang, no? Later on. So lagay ko, for example, white paint finish. So ito ay sa aking labas no exterior side. Then pag na-type mo na, just go to asset browser. So second step natin, click, and then appearance library, click, double click. And then ito na po yung mga materials natin. No? So kindly look for wall paint lang, double click. For example, sabi ko doon sa pangalan is white. So make sure yung pipiliin mo rin dito is white, no? Kasi kapag sobrang dami na ng materials tapos magkaiba pa, pinili mo mismo at saka sa pangalan, mas lalo kang mawiwindang, no? Kuhanin ko na lang si white. Okay, white. Double click. Then close na ako kay asset browser dialog. So under appearance, makikita mo no, sa material browser pa rin, we have information. So makikita mo yung pangalan niya, description, keywords, and then we have wall paint drop down. So we have color, finish, application. Since exterior ito and then paint siya, so anong gagamitin natin na finish? Click mo yan. Pag glossy, sobrang kintab, no? Alam niyo naman pag sobrang kintab. Then natamaan ho ng ilaw or sunlight, kitang-kita yung alon-alon, lalo na kung hindi yan pulido. Pero may mga times kasi na kahit papaano na i-hide natin kasi hindi ganun kapangit yung
quality nung pagkaka-plaster. Pero talagang hindi natin maiiwasan yan, wala namang perfect, no? So, wag natin gamitan ng gloss. Anyway, kung hindi yan nare-reach, pwede naman yung flat or matte, no? Or eggshell. Pero para sakto, hindi tayo problema, semi-gloss na lang. Okay, semi-gloss. Kasi ito kahit minsan, no, kahit yan ay madumihan, nalilinis pa natin. Okay? Kung gusto mo naman ng matte, pwede naman. Pero mabilis siya madumihan and mahirap linisin. Okay? Yung matte is ginagamit lang natin for sealing finish. Okay po, hindi siya na-reach eh. Okay? And then for application, kumusta naman yung brush? Okay? Pero syempre ito ay digital, hindi naman na natin mararamdaman. Pero ang ginagamit talaga is roller. Select roller, then click apply, click OK. So under material, meron tayong white paint finish. Okay? And then ang kapal is 20. And next-edge lang po natin again. And then for finish one, dito sa interior, under material by category, then select, and then ellipsis button will appear. Right-click na lang ako and then duplicate, palitan ko. Sabihin natin brindle paint finish. Okay, and then go to asset browser. Appearance library, double-click. And then wall paint na lang, then double-click. Ito si brindle, double-click. And then close now kay asset browser. Application ko semi-gloss and then finish. Then application would be roller as well. Click apply. Click OK. So 150 plus 20, 170 na yan. Minus ko lang yung 20 dito para 150 pa rin. Bakit? Yung mga pagkakataon na na-establish na natin everything and then na-increase natin nung nag-edit assembly tayo, sa ginagawa natin ngayon, may mga gagalaw ho dyan, may mga mag-o-orange dyan. Para short tayo, 150 minus 20, 130. Okay, so 130 plus 20, 150. Copy. Pag okay na, click OK, click apply, click OK ulit. And then go to 3D view, default 3D view. So if you will notice, nandiyan na po yung white sa labas, no? And then yung brindle sa loob. Para ma-check natin, go to view control bar. And realistic. Realistic. And then properties palette, section box, check natin, And then select, click, hold, drag. So ito po siya. Again, no, sinample lang natin na paint, pero kung gusto mong i-detalye talaga na ipapakita mo yung plastering sa exterior mo, sa loob, plastering, plus merong ka pa dyang insulation, merong ka pa dyang cladding, no? Pwede yung ipakita under dun sa function. Okidoki. Okay, next. Habang selected po, habang naka-section pa yan, click na natin si roof. Okay. Then go to properties, edit type. Actually, same procedure lang, no? We have structure there, click nyo si edit. Pero ang default thickness kasi niyan, hindi natin binago yan before, no? So 152.4. Then click edit. Then for thickness, gawin natin tong 150 para sakto. So 150. Pero again, may mga nakadikit na dyan, gagalaw yan. So ibabalik ko lang ulit. 152.4. Insert tayo. So, nag-fall po siya sa number 2 since selected kanina yung number 2 na structure, no? I-up ka na lang. Okay. And then, lagay natin yan sa structure, under function. And then, for number 3, gawin nating finish 1. So, function number 1, structure 1, finish 1, number 3. And then, for thickness ni number 1, ito yung pinakabubong. Okay. Gawin na lang natin itong 152.4. And then, yung number 3, bigyan na lang natin ng 20. So kung 20 yan, minus 152.4, ilan? Cannot be. Ilan?
O, 10 na lang. So, 142.4. Okay? Sorry, 10 to para maging 152.4. Yan. And then for 1, lagyan natin by category, click. Ellipsis button will appear. Right click, duplicate. So gagamit ako ng asphalt shingles. Okay, asphalt shingles. Siyempre, hindi nang pipiliin ko, no? For asset browser, baba, double click. Appearance library, double click. And then roofing, no? Kindly look for roofing, double click. Ayan po, may mga asphalt dyan. Asphalt shingle. So, pili na lang ako. For example, this one, double click. Close ako. So, if you will notice, iba yung mga nakalagay dito, ano, na parameters or values, no, under appearance ni asphalt. So, ibig sabihin, nagdedepende ho yung mga info na makikita nyo kada materials, no? And then, sir, hindi ako masaya dito sa cube. Ito po siya. If you want to modify or palitan, yan, click nyo lang, drop down. Okay. Yan, oh. So we have scene there. Pwedeng sphere. So, experience natin. Etc. Etc. So, meron din dyang walls. Kung gusto mo dyan. Okay. Pwede rin. So, balik ko lang sa cube. Yan, information. And then for generic, yan. We have image fade, glossiness, highlights. And then, ang importante talaga dito is yung bump, no? Click mo si bump. Close lang tayo. And then, yung amount is 30. Kung gusto mo pang taasan, para yung pababa, no? Yung lalim at saka yung ibabaw ay mas maging realistic, no? Maging 3D, maging totoo. So, yun lang naman siya. Inaangat niya, binababa. Okay, apply. Okay. So, we have asphalt. And then for category, pili tayo, finish. Meron na tayong white dyan. Piliin ko na lang ulit, no? Yan, white paint finish, double click. Ang gagawin natin, mas kapalan natin itong white paint, no? So gagawin ko itong 152.4 and then ito ay 10. Okay? Sorry, ito na pala ay 142 dahil may minus natin sa 10 para maging 152.4 pa rin. Para hindi siya gumalaw. Kasi may mga nakakabit na, no? So, okay na. 142.4 plus 10, 152.4. Tama, no? Then, click OK. Apply. Okay. So, as you can see, yan. Ito po yung ating thickness na 10, which is yung asphalt shingles. And then, ito yung painted na color white. Again, kung meron kayo dyang gustong ipakita talaga, no? Halimbawa, may purlins ka pa dyan na layer, then meron kang sagrad, tinamaan, and then meron ka ring insulation. Pakita mo using yung mga function doon. Basta, again, establish po yung thickness ng bawat layer. Okay, dokie? Okay. So, that's it for this class. No? Control S natin. I hope you learned something in this tutorial class. Kung meron kang natutunan, share mo naman sa iba para matuto din sila. Thank you. God bless.